السلام عليكم. نحل exercise 15B4 15B4 نشوف وش يقول. هذا هو الاكسرسايز، نشوف وش يقول. نعم، يقول add the following two forces using the analytical method. اجمع القوتين الآتيتين باستخدام الطريقة التحليلية. نعم، F1 مقدار F1 نشقد مقدار F1 5 نيوتن. زين، F2 شقد هم 5 نيوتن. ثيتا 1 نشقد ثيتا 1 30 degrees، والثيتا 2 شقد 45 degrees اللي هي هاي. نعم 45 degrees والإكس إكسس. بعد عندنا هاي الساين والكوساين. ساين 30 كوساين 30. أنا مقربها 9/10، استخدم هذا 9/10 لأن راح يسهل الحل. ساين 45 0.7 وكوساين 45 equals 0.7. بعد عندنا شنو؟ تان 37 degrees 0.75. هاي انتهينا من السؤال. تحول السؤال إلى مجموعة من المعطيات والمطالب. تحول السؤال إلى مجموعة من المعطيات والمطالب، فبعد ما أحتاج السؤال هسه أوخره بعد ما أحتاجه، لأن استخرجت منه الأريدة. استخرجت الأريدة منه وأبدي بالخطوات. نعم، أول خطوة شو تقول؟ Analyze the vectors to its x and y components as we did above. إذا حلل لي، يقول لك أول خطوة حلل المتجهين. نعم، مثل ما سوينا exercise 15B1 15B2. نعم، فنجي نحلل المتجهات. نجي على F1. F1 نحللها. F1 باتجاه الإكس ويساوي لنا F1 الكلية في كوساين ثيتا 1 ويساوي لنا F1 الكلية شقد 5. كوساين ثيتا 1 نشقد؟ ثيتا 1 30 degrees. أعوض عنها هسه ويساوي لنا 5 تايمز شقد. أنا نعطيك الكوساين لا تعوض عنها جذر 3/2 لأن يتخربط كل شي وبعد ما تقدر تجمع. عوض عنها باللي انطيتك إياه. شوف هاي فائدة إنه تعوض عنها باللي انطيتك إياه. هسه كوساين 30 degrees أنا قد نعطيك إياها 0.9. قرب لك إياها لل 0.9. نعم، هسه تصير 5 تصير على 2 على 10 9 على 2 تصير بيها 4.5 5.4 مترز نيوتن. العفو، لأن هي بالنيوتن القوة، فتصير 5.4 نيوتن. زين، F1 باتجاه الواي equals F1 sin ثيتا 1 and equals F1 هي 5 sin 30 degrees and equals 5 times sin 30 هي 0.5 ما يحتاج تتقرب لها قيمة مضبوطة، ويساوي لنا 2.5 نيوتن 2.5 نيوتن. نعم، حللنا القوة الأولى. هسه شو نسوي؟ نحلل القوة الثانية. F2 باتجاه الإكس equals F2 كوساين ثيتا 2 and equals F2 5 نيوتن كوساين ثيتا 2 شقد 45 degrees and equals 5 times 0.7. لأن كوساين 45 degrees أنا مقرب لك إياه. امشي على اللي أنا مقرب لك إياه. شوف شلون تسهل الأرقام. نعم، هسه 2 5 على 10 2 7 على 2 3.5 نيوتن. نعم،
F2 باتجاه الواي يساوي لنا F2 في ساين ثيتا 2 and equals 5 times sine 45 degrees and equals 5 times هم 0.7 أنا مقرب لك إياها اثنين هن نعم and equals 3.5 نيوتن. كملنا الخطوة الأولى من الحل. هاي الخطوة الأولى من الحل كملناها اللي هي شنية؟ Analyze the vectors to its x and y components. Find the x resultant and y resultant. جد مجموع محصلات المتجهين على المحور x ومجموع محصلاتهم على المحور y. فنجي f باتجاه الx الكلية يساوي لنا f1 للx زائد f2 للx ويساوي لنا f1 للx شقد 4.5 نيوتن بلس F2 للإكس 3.5 نيوتن زين and equals 8 نيوتن. F sub y equals F sub 1y plus F sub 2y and equals F sub 1y شقد 2.5 نيوتن plus F sub 2y equals 3.5 نيوتن and equals 6 نيوتن. We ended step 2. Now we ended step 2. We have found fx and fy. Okay. 3. Find the magnitude of A from the following equation. هسه محصلة القوة النهائية F القي مقدارها من معادلة فيثاغورس. أجي على الخطوة الثالثة ألقي مقدار ال F equals the square root of fx squared plus fy squared and equals the square root of fx 8 squared plus fy squared 6 squared and equals the square root of 64 plus 36 and equals the square root of 100 and it is 10 Newton. It is 10 Newton. The final force, the resultant force is 10 Newton. Okay. This is its magnitude. What is about its direction? Now we apply step 4 to find the direction of the force. The fourth and the last step, okay? Tan theta equals A sub y over A sub x. To A sub x and equals F, here we have forces. Yes. F sub y to F sub x and equals F sub y is 6. F sub x is 8. 6 to 8 is 3 to 4 and equals 0.75. Tan theta equals 0.75 and tan 37 degrees equals 0.75. Also equals 0.75. So theta equals 37 degrees. Okay, now we find the magnitude and the direction of the resultant force. Okay, now we find the result. We write the resultant force as follow. The vector of resultant force equals 10 Newton
making 37 degrees with x axis. This is the magnitude and the direction of the resultant force. This is the adding result of the this is the adding result of F1 and F2. Hopefully everything was easy for you. Thank you.